Okay. So what is the unit we have started? What is meant by business? What is meant by business organization? And what are the various types of business organization? And what is meant by business cycle? So in this we have discussed some of the topics in this. Okay, at the beginning we have discussed the what is meant by business. So the word business is derived from busy, which means being busy or active. So here, what we have discussed in the last class, whatever the human being or every man has different types of activities, and those activities are different from each and every person. So whatever the business activities we are considering, those business activities are two types: industry activities and commerce type of activities. The sum total of these activities are known as business. So what is those industry activities? Industry refers to the production of goods and services. So how we are performing the production of goods and services through the use of material and human resources. So we are performing some manufacturing of the goods, and some we are providing some certain type of services. So how we are going to providing the services? By using the human resources. So how you are doing the production? By using that some raw materials, machinery and labor. By using the labor we are doing the production. So industry refers to the production of goods and services through the use of material and human resources. So the activities concerned with this, or what are the activities concerned with this industry? They are raising the capital, doing the production, and processing the operations, and fabricating the products. So whatever the products you are producing, how you are going to fabricate the products, how you are performing the processing activities. That means you are doing some planning, processing, whatever the planning and processing strategies you are doing, and however you are performing the production, and how you are going to raising the capital. All these comes under the industry activities. See here, what is a commerce? Commerce is nothing but exchange of these goods and services. So you are doing this certain type of activities. So finally, what we have to do? We have to exchange the things. So we are exchanging the goods and services for a value. Then only you are getting that money or profit or whatever it may be. So after that, what we have discussed, what are the general features of the business? So what are the general features? Exchange of goods and services, dealing in goods and services, continuity in dealing, profit motive, and elements are risk. Elements of risk. See here, whatever the side headings I am telling, note down those side headings in your notebook. If you practice those side headings and if you listen the concepts carefully, then you can easily write the things in a paper. Okay. So we have discussed all these things. Later we have started the first type of the business organization. What is the first type of business organization? Sole trading concern. That means individual proprietorship. Sole trading business. We are having another types also, that is a partnership business, joint stock companies. In joint stock again we are having two more types: private joint stock and public limited joint stocks. Public limited joint stock. Next, public enterprises. These are the other types of companies, other forms of business organizations we are having. So in the last class, we have started the discussion of sole trading business. So what is the sole trading business? In the last class, we have discussed what are the features of the sole trading business. So a sole trading business is nothing but only a single person is going to handle all the things. What are all the things? He has to invest his own capital. He has to take all the risks. He has to bear the risks, whatever the risks are happening in the business. So he have to take all the decisions. He has to enjoy all the profits, or he has to bear all the losses. So he is the person who carries on business by himself and for himself with his own or borrowed capital. See here, only the single person is going to handle the entire business. So the business is handled by him for himself only with his own capital or borrowed capital. Sometimes he can get the capital. That means he can borrow the capital from his friends or relatives or from banks for by taking the loans or whatever it may be. So that amount he is going to invest in that business. So here,
So in his business, he is a promoter, he is a financier, and he is a manager. Why we are saying all these things? Because he is investing the capital. That's why he is a financier. He has to develop his own business by using his efforts. So he needs to promote his business for developing that business. How he is going to effectively promoting that business is important. So he himself is a promoter. He himself is a financier. He himself is a manager, and all things rolled into one. So all these characteristics should be possessed by a single person for handling that individual proprietorship business. That is the thing. So what he is doing, he alone enjoys all the profits of the business, and he is alone bears all of the losses. See here, this chapter preparation is very easy. Once you know the main things correctly, you have to remember the side headings and you can write your on your own. So remember the basic things. So features we have discussed in the last class, that is capital, management and control, unlimited liability, sharing of profits. Up to that in the last class we have discussed. So now we are going to discuss about that, what are the various advantages of the sole trading business. So many of you are interested to do the business. So it is also a good idea. See here, if you want to earn or if you want to settle in life quickly, if your business is if your business runs in a successful way, automatically you can earn more profits. So లైఫ్ లో సెటిల్ అవడానికి మనకి బిజినెస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఆల్టర్నేటివ్ ఒక జాబ్ చేయడం కన్నా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు పుట్ సమ్ sufficient capital in your business, and you are having some particular support from other persons, then you can start the business. So for doing this business, what are the advantages? Facility of formation, because here a single person is handling everything, a single person is doing the entire business. So formation of a sole trader form of organization is relatively easy, because ఒక సింగిల్ పర్సన్ ఈ బిజినెస్ అనేది హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఫార్మేషన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈవెన్ క్లోజింగ్ ద బిజినెస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజీ. See here, I am not going to consult any person, I am not taking the help from any person, I am not involving any person in my business. So total decisions are taken for my business is entirely by myself only. So if I want to form the business, I can easily start that business. If I due to some certain circumstances or certain difficulties, I want to close my business, so it is easy to close the business also. So that is that advantage, facility of formation of the business is easy, and at the same time closing of the business is also easy, and there is no legal interference in the day to day working of the business. Because here generally is individual proprietorship business is based on a small scale industries or a medium scale, up to medium scale or small scale, because the capital investment in that business is very less. So they comes under the most of the cases a small scale business only. So here for doing that type of business, we are not taking any legal interference. అంటే ప్రతి డే టు డే వర్కింగ్ ఆపరేషన్స్ లో మనం ఏమి లీగల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది అవసరం ఏమి ఉండదు. సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డూయింగ్ ద సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ స్మాల్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్? we need to take a license from local authority. Is that much is required for to start the business. See here, whenever a sole trader type of or individual proprietorship business is to be handled means the formation is very easy. We don't require any legal interference in the day to day working of that business. Just what are the things we required means we need to take a license from the local authority. Is that all required for starting the business? అంటే మనకి లీగల్ రిలేటెడ్ కి వచ్చేసరికి మనం ఏం తీసుకోవాలి, లోకల్ గా లైసెన్స్ అనేది లోకల్ అథారిటీ నుంచి తెచ్చుకుంటే మనకి బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయడానికి సరిపోతుంది అనమాట. మిగిలిన జనరల్ థింగ్స్ ఎలాగో ఉన్నాయి. Next, secrecy. So another advantage is secrecy. See here the person is a single person. So whatever the uh,
So whatever the business secrets he is using for developing his business, he is maintained by himself. He is not going to leak the secrets or promotion techniques or whatever the things he is using in his business. He is not going to leak the things to the another person because he don't want to spoil his own business. See here, if there are number of partners in his business, all the secrets of the business are shared among that partners. So there may be a chance one particular partner is going to tell the secrets of his business to the another person. But here he is the only single person. So the secrets will be secrets are maintained well. That means here the secrets can well be maintained because there is only one single person. He need not disclose the affairs. So he don't wants to spoil his business or he don't wants to disclose the affairs. So public ki tana బిజినెస్ రిలేటెడ్ సీక్రెట్స్ ఏమి తను డిస్క్లోజ్ చేయాలని అనుకోడు. That's why he don't want to reveal the things to the public. So that's why the secrecies will be maintained very well. Okay, there is a little risk of competitors taking advantages of the business secrets. See here, whenever whatever the business we are doing, the same type of business will be handled by number of people. That means there are number of competitors in the market. See here, so if the competitors are seeing that they want to know the secrets of the business, so uh, for that case there is a little risk because he is not going to uh, reveal the secrets to the other persons. That's why in this type of business there is a very little risk of competitors taking advantages of the business secrets. Next, so what is the another advantage? Incentive for efficient management. So what is the incentive for efficient management? Generally, what are the incentives? So in some cases, if you are working in any some organization for doing well work, they are providing some incentives, or during festival time, or during some whether the industry or organization running in profits means they are going to give some incentives to the workers, or whatever the employees who they are working in that organization, they are going to give the incentives. Generally we will listen the incentives in that context. So what is that incentive in this sole trade business? See here, there is a direct relationship between the efforts and return. That means here the proprietor is a single person. He see here, for developing my individual business I have to put a lot of efforts because it's my own business. That business is handled by me only. So if I put a lot of efforts and whatever the returns I am getting are more, that means efforts is directly related to the returns. If I do more hard work, I will get more returns. So as the entire profit belongs to the proprietor, because here the owner is only a single person. Whatever the profits I am earning from that business, all the profit is belongs to that single proprietor only. So what he is saying, the more the effort, the more will be the profit. So if you do the more effort in your business, if you put more effort and skills and hard work in your business, automatically you will get more profit. That is the thing. This acts as a powerful incentive. That means what is the incentive consideration here? The whatever the effort you are putting, that effort will be acting as an incentive for developing your business. That means the effort is going to give you more profit, earning for the more profit. That's why this is going to be act as a powerful incentive and induces him to put in his best efforts. Induces him means what? That means we are that is encouraging him. Induces him means it is encouraging him to put best efforts. అంటే ఇంకొంచెం బాగా కష్టపడి లేకపోతే ఇంకొంచెం బెటర్ స్కిల్స్ అప్లై చేస్తే ఇంకా మంచి ప్రాఫిట్స్ రావచ్చు అనే విధంగా తను ఏం చేస్తుందంట, ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంకరేజ్ దట్ వే. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో దట్ ఈస్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ advantage? Prompt decisions. So prompt decisions means generally if at all any problem occurs in the business, so at that moment you have to take a right decision to handle the situation. See, whenever we are doing the business or whenever we are doing a particular work, we come across different types of situations. We are facing some type of problems. For solving the problem, we need to take appropriate or prompt decision to solve the task. Like that,
because he is the only person in that business. He need not to discuss with any other persons. There is no chance to discuss with any other persons. So in any another case, he needs to discuss with his family members only for taking the prompt decisions in his business. Say here, to improve the quality of services to the customers. Suppose in his business he wants to give the more quality of services to his customers. He can take any decision and implement the same promptly. So that decision is taken by himself. He need not to discuss with any other one. He can take that prompt decision and he can implement the same thing. దాన్ని డైరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేయచ్చు. అలా కాకుండా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉందనుకోండి, ఐ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఏ న్యూ టెక్నిక్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, I will propose the idea. The idea will be go to that HOD. That HOD will go take it to that principal. Principal will take it to that management. A lot of people are there in that organization to implement a particular things. But here in a individual business, whatever the decisions they want to take, they can take that decision promptly and they can implement the things in a very less span of time and matter. That is the thing. So because he is the boss and he is responsible for his business, decisions relating to growth or expansion can be made promptly because he is the only only one boss. So for expanding his business, whatever the decisions required for implementing those things, he can take that decisions for the growth of his business. That is the thing. So another advantages, personal contact with the customers directly. See here, if you observe any business closely, you can automatically write these side headings are also on your own. So if you observe any business closely, then you can write your side headings are also on your own. So what are the things happening in that business and how it will be helpful for doing that business, those the things we are considering. How it is becoming as advantageous, we are considering the things like that. So personal contact with the customers directly. See here, we are doing one type of business. See here, we are having some regular customers. So we are identifying that tastes and interest of the regular customers. So automatically what we are doing, whenever a new product or new item is introduced in our shop or in our business, automatically we will call and intimate the things to our regular customers. So the new product has been launched, or we are selling that new product. If you try this, it will be helpful and you will like this, because based on your taste, you will definitely like this. See here on your when you are doing the shopping or you are browsing the things on the net, automatically based on your taste and interest, whatever the things you are browsing, the ads are related coming that whatever the ads you are seeing on that browser are relating to your tastes and preferences only. Like that, how they are doing in normal way in normal businesses also. If you maintain the contacts of the personal contacts of the customers, so you can that will be beneficial to improve the things, or to intimate some of the things to related to your business products. So based on the tastes and preferences of the customer, the stocks also can be maintained. So when you are maintaining the personal contacts, you can get know their whatever the interest and whatever the taste is. Based on their interest and preferences, you can maintain the stocks also. That is also one of the advantage. Next, high degree of flexibility, because based on the profitability, the trader can decide to continue or change the business if need. See here, so based on your conditions and based on your working of your business, you want to decide whether you want to continue the business or you want to do any some modifications to your business, whatever the changes you want to do, or you want to add some another products, or you want to remove certain products from your business because the sales of certain products are not good, very weak, the sales is dead for certain products, or you want to get new technology related products, or whatever it may be, certain types of things you want to change in your business, you can change. So he can make changes without a delay, as there is no need to consult anyone, because whatever the changes you want to made in your business, you can do the changes without any delay, because you need to there is no requirement to consult any other person in your business.
There is no need to communicate with others, no need to consult any other persons. That's why you are having more flexibility. Whatever the changes you are going to adopt in your business, you can do the changes. Okay na? So what is the proprietor has to do? The proprietor can easily adjust itself to the changing conditions. So based on that market changing conditions, he has to adopt the changes to for the development of that business. Next, direct motivation. So if there are profits, all the profits belong to the trader himself. In other words, if he works hard, he will get more profits. So in that related, already I have discussed. So what is the motivation? If you do more work, automatically you will get more profits. This is the direct motivating profit. That means that is the thing motivating him to do the work very hard work. Next, facility of coordination. See here, there is no chance of coordination of any other persons in this business, because he is the only single person. So this form of organization does not create problems of coordination. సో ఇప్పుడు ఏదైనా బిజినెస్ ను ఒక నలుగురు ఐదుగురు రన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, నలుగురు ఐదుగురు సపోర్టివ్ గా కోఆపరేట్ చేసుకుంటే బిజినెస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఉన్న 4-5 మెంబర్స్ లో ఎవరో 2నే యాక్టివ్ గా ఉండి మిగిలిన వాళ్ళందరూ యాక్టివ్ గా ఉండకుండా సపోర్ట్ చేయకుండా ఉంటే, కోఆర్డినేషన్స్ లేకపోతే డిస్ప్యూట్స్ అనేవి వస్తాయి. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్ దేర్ ఆర్ నో అదర్ పీపుల్. సో ఓన్లీ ప్రొప్రైటరీ అన్ని డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ ప్రాబ్లం అనేది కూడా ఉండదు అనమాట. ఓకేనా? వాట్ హీ హ్యావ్ టు డూ, హీ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ వర్క్ యాజ్ ఎ టీమ్. అతని దగ్గర ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఒక టీమ్ లాగా వర్క్ చేసేలాగా అతను ఆ కోఆర్డినేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. బికాస్ the business is handled by a single person, under his control some employees are working. So what is the thing he has to do? He has to maintain the coordination between that employees. Ante whoever the working team unnaro aa working team madhya coordination anedi provide cheste saripotundi annamata. Next, see here, till now we have discussed the what are the various advantages of the sole trade business. So sole trade business is the one of the business organization. At the beginning we have seen what are the features of the sole trade business, and the second we have seen the advantages, and we have seen the disadvantage. So this entire thing comes under as a 7 marks question. Now explain about the sole trade business with the advantages and disadvantages. So what are the disadvantages? So in that business, in this individual proprietary business, it is having certain advantages and merits. Along with that, it is also facing some types of disadvantages. Here, the first disadvantage is limited capital. Here, all are limited. What are the limitations here? Here we will see now. Limited capital, because individual proprietorship business are small scale business only, because a single person has to invest the capital, because in many cases the single person is not going to invest more capital. So that's why the capital invested by that particular person is very less. So he is not able to extend the business more. అంటే ఆ స్మాల్ స్కేల్ ని మీడియం స్కేల్ కిందనో లార్జ్ స్కేల్ కిందనో అలా ఎక్స్టెండ్ చేసేయాలి అంటే అంత అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ని అతను ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ, అంత అమౌంట్ లోన్ తెచ్చుకోవడానికి కానీ ప్రొవిజన్ ఉండదు. సో దట్స్ వై యాజ్ ద క్యాపిటల్ ఈజ్ వెరీ లెస్ కాబట్టి తను ఫర్దర్ గా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఆ క్యాపిటల్ కూడా తను ఎక్కడి నుంచి తీసుకుని వస్తాడు? హీఈస్ గెటింగ్ దట్ క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ హిస్ ఓన్ సేవింగ్స్, ఆర్ హీ మే ఆల్సో గెట్ సమ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ హీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ద లోన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్. So the one is the thing is a limited capital, and second one is limited managerial skills, because whatever the new ideas and whatever the new procedures he wants to implement in his business, everything is done by himself. అంటే తనకున్న ఐడియాస్ కానీ తనకున్న నాలెడ్జ్ ని మాత్రమే బిజినెస్ లో యూజ్ చేసుకుని బిజినెస్ ని డెవలప్ చేయాలి. వేరే వాళ్ళ ఐడియాస్ ని కానీ వేరే వాళ్ళ స్కిల్స్ ని కానీ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇతనికి ఎవరు పార్ట్నర్స్ కానీ బిజినెస్ లో అలా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉండరు. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్, లిమిటెడ్ మేనేజరల్ స్కిల్స్. Normally a sole trader manages the business on his own, because he is managing his business on his own. So he may not have all the abilities or skills to manage all by self. So business చేయడానికి బిజినెస్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉంది,
but in some cases he is not having all the abilities and all the skills whichever required to completely handle the business అనేది కొన్నిసార్లు ఆ స్కిల్స్ అనేవి ఉండకపోవచ్చు. సో ల్యాక్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అనేవి కొన్నిసార్లు మిస్ అవుతాయి. సో ఆ స్కిల్స్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ అంటే లిమిటేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్కిల్స్ అంటున్నాడు. సో nowadays there is a need for specialized managerial staff. So for improving that business, whatever the things nowadays in organizations are doing, they are recruiting some type of managerial staff. Okay, the sole trader may not be able to appoint a skilled manager or staff. This is the because of the limited capital. ఒక స్కిల్డ్ మేనేజరల్ స్టాఫ్ ని పెట్టుకోవాలంటే అతనికి ఇచ్చే సాలరీస్ కూడా హైగా ఇవ్వాలి. ఓకేనా, అంత ఎక్కువ సాలరీస్ ఇచ్చి వాళ్ళని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అంటే తను రన్ చేసే స్మాల్ బిజినెస్ కి అది పాసిబుల్ కాదు అంటున్నాడు. అంటే బెటర్ స్కిల్ ఐడియాస్ అవన్నీ ఇవ్వాలి అంటే ఈ హ్యాస్ టు రిక్రూట్ ఏ మేనేజరల్ స్టాఫ్. సో ఫర్ రిక్రూటింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ మేనేజరల్ స్టాఫ్ హీ నీడ్ టు అపాయింట్ ద స్కిల్డ్ మేనేజర్. అలాంటి స్కిల్డ్ మేనేజర్ ని కానీ స్టాఫ్ ని కానీ రిక్రూట్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కువ అమౌంట్ సాలరీస్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ లిమిటెడ్ క్యాపిటల్ హీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ద థింగ్స్. అందుకని కంప్లీట్ స్కిల్స్ అనేవి యూటిలైజ్ అవ్వవు ఈ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ లో అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద limited managerial skills. Lack of continuity. What is lack of continuity? See here, in some cases some ex-person has started that sole trade individual proprietary business. So he has come across a certain type of problems. Suddenly some health problems or health issues are occurred for himself. సో he was unable to continue the business. తనకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ రావడం వల్ల ఏం చేస్తున్నాడు, ఎందుకంటే తను ఇండివిజువల్ గా దాన్ని రన్ చేస్తూ ఉంటాడు. హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల తను రన్ చేయలేనప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అది ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, క్లోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో తన దగ్గర ఉన్న సక్సెసర్ అంటే తన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ తన చిల్డ్రన్ కానీ ఎవరైనా దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు కంటిన్యూ ద బిజినెస్. సో ఆటోమేటికలీ హీ విల్ స్టాప్ ద క్లోజ్ ద బిజినెస్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో the sole trader cannot run his business due to ill health or if he dies. In some cases, the person may die or due to his health issues, he is not going to continue the business. So then automatically the business will come to an end. And what are the other things? The successors may not interested in to run the business. Whoever the successors are there for that individual proprietor, they are not interested or they are not putting attention to run the business. So automatically, and they are not having the business skills. వాళ్ళకి బిజినెస్ స్కిల్స్ కూడా లేవు. ఆటోమేటిక్ గా బిజినెస్ అనేది రన్ అవ్వదు, అప్పుడు కంటిన్యూటీ అనేది కోల్పోతుంది. నెక్స్ట్, అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. సో ద లయబిలిటీ ఆఫ్ ద సోల్ ట్రేడర్ is unlimited. Liabilities means nothing but responsibilities. So whatever the responsibilities those are taken by that sole trader, they are unlimited. This means he is alone responsible for all the risks and debits for the firm. అంటే ఫామ్ కి కావాల్సిన అన్ని రిస్క్స్ కానీ డెబ్ట్స్ కి కానీ అన్ని తనే రెస్పాన్సిబుల్. సో దెర్ ఈస్ నో డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఆర్ బిజినెస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద సోల్ ట్రేడర్. అంటే ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టర్షిప్ బిజినెస్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇది బిజినెస్ ప్రాపర్టీ, ఇది ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీ అని ఏమి ఉండదు. ఇన్ సమ్ కేసెస్ లో బిజినెస్ లో లాస్ వస్తే తన ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీని తీసుకొచ్చి బిజినెస్ లో పెట్టాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అంటే ఈ హ్యాస్ టు పుట్ ద ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీ మనీ ఇన్ టు ద బిజినెస్ టు రికవర్ ద లాసెస్. So that is the thing happening in a individual business. Next, limited bargaining power. So what is this bargaining power? Generally in a small scale businesses, they are going, for example, if it is a selling of some goods, okay, so if it is a retail business, so the retail person has to purchase the goods from that wholesaler. Because if it is a very small business, means he is not bargaining very well for purchasing the goods. That is the thing. The sole trader often lacks bargaining power because he purchases on a small scale from the wholesalers. అంటే తన రిటైల్ బిజినెస్ కి స్మాల్ స్కేల్ లో హోల్సేలర్స్ నుంచి పర్చేస్ చేస్తాడు. సెకండ్లీ, he may not have the skill of bargaining. In some cases, some business people are not having the skills of bargaining, how to get the products with less cost and where to get the products from the less cost. That is the limited bargaining power. Next, సప్లయర్స్ నుంచి ఎలా తెచ్చుకోవాలి, బార్గెనింగ్ చేసుకుని అనేది కాంపిటేటివ్ టర్మ్స్ లో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేదనమాట. నో లీగల్ స్టేటస్. సో లీగల్లీ ద సోల్ ట్రేడర్ అండ్ హిస్ బిజినెస్ కన్సర్న్ ఆర్ వన్ and the same, and in the eyes of law the sole trader and his business cannot be separated from each other.
సో ఇక్కడ బిజినెస్ అన్నా సోల్ ట్రేడర్ అన్నా వన్ అండ్ ద సేమ్, ఆ రెండు ఒకటే అని చెప్పాము. సో ద సోల్ ట్రేడర్ లాక్స్ లీగల్ స్టేటస్. మనకి లీగల్ గా ఏమీ కొన్ని అవసరం ఉండవని చెప్పాం కదా, జస్ట్ లోకల్ అథారిటీ నుంచి ఒక చిన్న పర్మిషన్ ఉంటే చాలు. సో లీగల్ స్టేటస్ అనేది ఏమీ ఉండదు ఈ బిజినెస్ కి అని మనం ముందే అనుకున్నాము. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ మీన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ద సెపరేట్ లీగల్ స్టేటస్. అంటే వాళ్ళ బిజినెస్ కంటూ ఒక సెపరేట్ లీగల్ స్టేటస్ అనేది సొసైటీలో ఉంటుంది. బట్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ బిజినెసెస్ కి ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ఎనీ సెపరేట్ లీగల్ స్టేటస్. Limited expansion, because whatever the individual proprietorship business we are considering, it is restricted in its growth because of the limitation of the capital. They are unable to grow the business. అంటే బిజినెస్ ని మీడియం స్కేల్ లోకో లేకపోతే లార్జ్ స్కేల్ లోకో గ్రో చేయాలి అంటే పాసిబిలిటీస్ అనేవి వెరీ వెరీ లెస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ because of the limitation of the capital and lack of managerial skills that are necessary for expanding the organization. Okay, see here. So we are starting that partnership. See, till now we have seen individual proprietorship business, as that individual proprietorship business is suffering with some type of disadvantages or demerits. So what are the main demerits? Lack of managing skills. Okay, the single person is going to handle means sometimes there may be a chance of lack of managerial skills, lack of capital. సో ఇవి మెయిన్ గా మనకి కనిపిస్తున్నాయి. ఓకేనా, సో lack of managerial skills, lack of capital, lack of sometimes హెల్ప్ కావాలి మనకి కొన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి. ఆ ల్యాక్ ఆఫ్ హెల్ప్ అనేది కూడా ఇక్కడ మిస్ అవుతుంది. సో ల్యాక్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ అనేది మనకి బిజినెస్ లో ఉండట్లేదు. ఎందుకని? ద సింగిల్ పర్సన్ కి ఎలాంటి సమ్ ప్రాబ్లం అక్కర్ అయినప్పుడు హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కంటిన్యూ ద థింగ్స్. అలాంటివి అనేది ఇక్కడ ఎలిమినేట్ అవుతూ వచ్చిందే పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్? See here, whenever a sole trader he wants to expand his business or he wants to take advantages of an expanding market. Okay, సోల్ ట్రేడర్ అనేవాడు బిజినెస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి. వాడు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలంటే వాడికి ముందు ఏం కావాలి? క్యాపిటల్ కావాలి, మేనేజరల్ స్కిల్స్ కావాలి, ఆర్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండింగ్ మార్కెట్ గురించి తెలియాలి. అండ్ హీ ఫీల్స్ ద నీడ్ ఫర్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ అండ్ షేర్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్. అంటే తన బర్డెన్ ని వేరే వాళ్ళు షేర్ చేసుకోవడానికి పర్సన్స్ కావాలి. సో these are all the things pulling him to change into a partnership business. అంటే ఇలాంటి నెసెసిటీస్ ఎప్పుడైతే తనకు అవసరం అనుకుంటున్నాడో, అంటే he wants to extend his business, he wants to take the skills of another persons, he wants to take the cooperation from other persons, he wants to take the burdens, he wants to share the burdens with other persons, he wants to share the profits and losses with other persons. సో లాసెస్ ని షేర్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ప్రాఫిట్స్ ని కూడా షేర్ చేసుకోవాలి కదమ్మా. అన్నిటికీ సిద్ధమయ్యి బిజినెస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఎందులోకి వెళ్తామమ్మా? సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటి? పార్ట్నర్షిప్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఈ పార్ట్నర్షిప్ లో మనకి ఏమవుతుంది? డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ సమ్ టర్మ్స్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద హ్యాపెనింగ్ హియర్? సమ్ డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్. సో హియర్ what is the partner is going to do? Therefore, he admits a partner or partners who can bring additional capital and share the burdens of that management and risk. ఎప్పుడైతే మనం పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ లోకి వెళ్తున్నామో ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాము? మనతో పాటు ఎవరెవరు మన బిజినెస్ లోకి జాయిన్ అవుతారో మన పార్ట్నర్స్ ని మనం చూస్ చేసుకుంటాం. వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు కూడా క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసేలాగా చేస్తాము. అంటే దట్ మీన్స్ హూఎవర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ ద బిజినెస్ దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బ్రింగ్ సమ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు షేర్ ద బర్డెన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రిస్క్. అంటే బిజినెస్ ని మేనేజ్ చేయడానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు. కాబట్టి బిజినెస్ కి సంబంధించిన ఐడియాస్ కానీ ఇష్యూస్ కానీ అన్ని డిస్కస్ చేయడానికి మనకంటూ సమ్ పర్సన్స్ అనే వాళ్ళు వస్తారు. అలాగే వాట్ ఎవర్ ద రిస్క్స్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ ద బిజినెస్, ఆ రిస్క్స్ ని కూడా వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయడానికి మీకు కోఆపరేషన్ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి మనం పార్ట్నర్షిప్ లోకి వెళ్తున్నాం అన్నమాట. ఓకేనా, సో వెనెవర్ పార్ట్నర్షిప్ లోకి వెళ్తున్నాము, ఇవన్నీ మనకి కావాలి అని అనుకుంటున్నాం. బట్ ఎప్పుడు పార్ట్నర్షిప్? వెన్ దట్ పార్ట్నర్షిప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సక్సెస్ఫుల్. సో పార్ట్నర్షిప్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఏం కావాలి? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మ్యూచువల్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ట్రస్ట్ అమాంగ్ ద పార్ట్నర్స్. సో హూ ఎవర్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్, దేర్ మస్ట్ బి ఎ మ్యూచువల్ కాన్ఫిడెన్స్. అంటే బిజినెస్ కి రిలేటెడ్ గా వాళ్ళందరూ కాన్ఫిడెన్స్ డేటాని సీక్రెసీని మెయింటైన్ చేయాలి.
అంటే వాట్ ఎవర్ ద బిజినెస్ దే ఆర్ డూయింగ్, ఆ బిజినెస్ కి సంబంధించిన సీక్రెట్స్ ఈ పార్ట్నర్స్ మధ్య ఉండాలి. కానీ ఈ పార్ట్నర్స్ వెళ్ళి వీళ్ళకున్న కాంపిటేటర్స్ ఎవరు చెప్పుకోకూడదు. ఓకేనా? దే నీడ్ టు మెయింటైన్ ద కాన్ఫిడెన్స్. అంటే వాళ్ళ మధ్య ట్రస్ట్ ఉండాలి, వాళ్ళ మధ్య కోఆపరేషన్ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో నౌ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద డిఫైన్ ద పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏంటి, I have given the some introduction why we are moving to that from individual proprietorship business to the partnership business. ఇండివిజువల్ ప్రొప్రైటరీ నుంచి పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ లోకి ఎందుకు మూవ్ అవుతున్నాము అనడానికి మనం రీజన్స్ వెతుక్కున్నాం. ఏంటా రీజన్స్? ల్యాక్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, లిమిటెడ్ మేనేజరల్ స్కిల్స్, లిమిటెడ్ కోఆపరేషన్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సూపర్విజన్, ఎఫెక్టివ్ సూపర్విజన్ కావాలి అనుకుంటున్నాం, కోఆపరేషన్ కావాలనుకుంటున్నాం, డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ బర్డెన్స్ రెడ్యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో ఇవన్నీ కావాలి, ఇంకా బిజినెస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి వీఆర్ మూవింగ్ టు దట్ పార్ట్నర్షిప్. సో now I am giving the definition of a partnership. It is a type of business entity in which partners share with each other the profits or losses of the business. So partnership business ni ela define cheyochu. It is also one type of business. So who are there in this business? In which the partners are nothing but the owners of the business. What they are doing? They are sharing with each other profits or losses of the business undertaking in which all they have invested. So each and every partner is going to invest some capital in the business. So whatever the capital they have invested in that business, so after running that business, they are getting some profits or whatever the losses. So they are going to enjoy the profits or bearing the losses of the business. That is called a partnership business. Simple definition. Okay. So partnerships are often favored over corporation for taxation purposes. So పార్ట్నర్షిప్స్ బిజినెస్ అనేవి ఎప్పుడు ఫేవర్ గా ఉంటాయంట అంటే కార్పొరేషన్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ తీసుకుంటే టాక్సేషన్ పర్పసెస్ లో కొన్ని టాక్సెస్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి, లెస్ టాక్సెస్ ని పే చేయడానికి మనకి ఈ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెసెస్ అనేవి ఫేవరబుల్ గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ యాక్ట్ 1932 Section 4 Act. So according to this Partnership Act 1932 and Section 4, remember this. So how they are defining that partnership? It is a relation between two or more persons. See here, partnership business అనేది ఇద్దరితోనూ చేయొచ్చు. అంటే మినిమం గా పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ చేయాలి అంటే మీకు అర్థమై ఉంటుంది. హౌ మెనీ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? 2. మాక్సిమం ఎంత అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. దానికి కూడా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. మాక్సిమం అనేది కూడా 2 కేటగిరీస్ బట్టి ఉంటుంది. అది బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ బిజినెస్, నాన్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ అని. సో నాన్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అలా ఉంటాయి. అంటే బ్యాంకింగ్ లాగా ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి బ్యాంక్స్ కి సంబంధం ఉండదు అనమాట. సో అలా ఉన్నప్పుడు మాక్సిమం 10 మెంబర్స్ వరకు ఉండొచ్చు అనమాట. సో పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద మినిమం నెంబర్ రిక్వైర్డ్? 2 మెంబర్స్. So between 2 or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. So partnership అనేది ఏమంటున్నాడు? It is a relation. The relation between whom? 2 or many persons. So what they are doing? They are agreed to share the profits of a business carried by them. అంటే అందరూ క్యారీ చేయొచ్చు ఆ బిజినెస్ ని, ఆర్ వాళ్ళలో కొంతమంది యాక్టివ్ గా ఉండి క్యారీ చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద పార్ట్నర్షిప్. ఓకేనా? పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ లో ఒక 5 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళలో కొంతమంది మాత్రమే యాక్టివ్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళలో అంటే మిగిలిన పార్ట్నర్స్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ అయితే ఇన్వెస్ట్ చేయగలరు కానీ వాళ్ళ బిజినెస్ ఐడియాస్ కానీ బిజినెస్ లో వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వాళ్ళది ఉండదు అనమాట. అంటే మనీ వరకే వాళ్ళు ఇవ్వగలరు. వేరే స్కిల్స్ కానీ వేరే డిస్కషన్స్ కానీ వాళ్ళు ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేయరు. మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం. వాళ్ళు ఏంటంటే మనీ వరకు మాత్రమే బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ కానీ లాసెస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే దాని గురించి మాత్రమే కేర్ చేస్తారు. మిగిలిన వాటి గురించి వాళ్ళు అంతగా కేర్ తీసుకోరు, డెసిషన్స్ తీసుకోరు. సో మీరు జనరల్ గా అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ బై ఆల్ ఆర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ ఆల్. నెక్స్ట్, persons who have entered into the partnership with one another are called individual partners. ఎవరైతే పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ లో ఎంటర్ అవుతారో వాళ్ళని ఇండివిజువల్ గా ఏమంటారంట? పార్ట్నర్స్ అంటారంట. అండ్ కలెక్టివ్లీ దాన్ని ఏమంటారు? మొత్తాన్ని ఒక ఫర్మ్ అంటారు. అంటే పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ని ఒక ఫర్మ్ అంటారు.
and the name under which their business is carried is called the firm name అంటారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ we are going to discuss? క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అంటే మనం ప్రతి దానికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ డిస్కస్ చేద్దాం. పోనీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తో ఈ రోజుతో ఆపేద్దాము. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అగ్రిమెంట్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ విత్ 3 members. 3 members పార్ట్నర్షిప్ తో నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Our 3 members are going to invest some capital in the business. I am going to invest 10 lakhs. The second person is going to invest some 8 lakhs. The third person is going to invest 15 lakhs. Based on their amount they are going to invest, we are investing. So మనం ఎంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసాము, ప్రాఫిట్స్ ని ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి, ఎలా చేస్తాం అనే దాని గురించి ఏం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ కాబట్టి ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది రాసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద అగ్రిమెంట్. ఏ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ కైనా అగ్రిమెంట్ అనేది నెససరీ. అంటే అది రిటర్న్ డాక్యుమెంట్స్ కింద తీసుకోవచ్చు, ఓరల్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ మే బి రిటర్న్ ఆర్ ఓరల్. బికాస్ ఫర్దర్ గా బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు ఎలాంటి డిస్ప్యూట్స్ కానీ, ఎలాంటి మిస్కోఆర్డినేషన్ కానీ, లేకపోతే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది అంటే డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేయకుండా ఉండటానికి ముందే అన్ని అగ్రిమెంట్స్ లో మనం అన్ని స్పెసిఫై చేసుకుంటాము. సో నేను ఇంత క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను కాబట్టి వచ్చిన బిజినెస్ ప్రాఫిట్స్ లో నాకు 20% ఉంటుందా, 10% ఉంటుందా, లేదా based on my capital and based on my skills or based on my work, I am going to take the profits 30%. So some type of things we are mentioning in that agreement. So whatever the role I am taking in my business, అంటే నా రోల్ యాక్టివ్ రోల్ అనుకోండి. నా బిజినెస్ లో క్యాపిటల్ నేను తక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు, బట్ నా స్కిల్స్, నా నాలెడ్జ్, నా వర్క్ మొత్తం నేను ఫుల్లీ ఆ బిజినెస్ కోసమే నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. మేబీ నా ప్రాఫిట్స్ ఈక్వల్ గా ఉండొచ్చు నా క్యాపిటల్ తక్కువ ఉన్నా కానీ. So based on that we are doing some agreements anamata. The agreements are written or oral. It is better that the agreement is written form to settle the disputes. So future lo edaina disputes vachinappudu vaatini settle chesukovali ante we should write the agreement in a written form anamata. Agent ante endante, సో పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ మనం పార్ట్నర్స్ అంటాం కదా, వాళ్ళనే ఇంకొక అనదర్ నేమ్ తో ఏమని పిలుస్తారు అంటే ఏజెంట్స్ అంటారు. సో ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ ఎవ్రీ పార్ట్నర్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ ఆఫ్ అనదర్ పార్ట్నర్ అండ్ ఫార్మ్. అనదర్ పార్ట్నర్ కి వాళ్ళు ఒక ఏజెంట్ లాగా ఒక వర్క్ చేస్తారు అన్నట్టు. నెక్స్ట్ బిజినెస్. పార్ట్నర్షిప్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ యూనిట్ అండ్ ఏ బిజినెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫర్ ప్రాఫిట్. అంటే మనం ఇక్కడ చేసే బిజినెస్ ఏ పర్పస్ కి, ఓన్లీ బిజినెస్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి, బిజినెస్ లో ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేయడానికి. అంతేగాని ఇట్ షుడ్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఏ క్లబ్ కానీ, చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కానీ, ఆ పర్పసెస్ కి, వెల్ఫేర్ రిలేటెడ్ కాదు. ఓన్లీ బిజినెస్ రిలేటెడ్, బిజినెస్ డీలింగ్స్ అండ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఎంజాయింగ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ దట్ బిజినెస్. నెక్స్ట్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. సో ద లయబిలిటీ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ ఈస్ లిమిటెడ్. సో whoever doing the putting the shares or whoever putting their capital or investing their capital in the business, the liability of the partners is unlimited. And each and every partner is responsible for improvement of the business. అంటే బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే ప్రతి పార్ట్నర్ యాక్టివ్ రోల్ ఉంటేనే కదమ్మా అన్ని చేయగలుగుతారు. సో అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నాడు. ద పార్ట్నర్షిప్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్ ఇన్ ద ఐ ఆఫ్ లా. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే కొన్నిసార్లు పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ లో కూడా ఏదైనా లాసెస్ కానీ ఏదైనా వస్తే పర్సనల్ అసెట్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకుని ఆ లాసెస్ ని క్లియర్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకని ఇక్కడ కూడా పార్ట్నర్షిప్ లో మినిమం 2 ఉంటారు, మాక్సిమం కూడా ఏంటంటే బిలో 10 ఉంటారు. ఇలాంటి దానిలో కూడా మనకి ఏంటంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏదైనా లాసెస్ వచ్చినప్పుడు ఆ లాసెస్ ని రికవర్ చేసుకోవడానికి పర్సనల్ అసెట్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకని దీనికి కూడా ఒక పర్టికులర్ లీగల్ స్టేటస్ అనేది ఏమి మెయింటైన్ ఉండదు. గవర్నమెంట్ నుంచో లేకపోతే ఇంకొకళ్ళ నుంచో మనం ఏదైనా రికవరీ చేసుకోవడానికి కుదరదు అనమాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్. సో ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ షుడ్ బి 2. ఇందాకే చెప్పాను మీకు మినిమం నెంబర్ 2 ఉంటుందని. అండ్ మాక్సిమం నెంబర్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు 10 పార్ట్నర్స్. మీకు 2 కేసులు ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. బ్యాంకింగ్ బిజినెసెస్ ఉంటాయి, అంటే బ్యాంక్ తో రిలేటెడ్ అయిన బిజినెసెస్ ఉంటాయి. నాన్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలోనే అనుకోండి, వాటి బ్యాంక్స్ తో సంబంధం ఉండదు. సో నాన్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ బిజినెసెస్ ఉంటాయి. బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ అయితే 10 పార్ట్నర్స్ వరకు ఉండొచ్చు అంట. నాన్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ అయితే 20. సో మాక్సిమం పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ లో ఉండే పార్ట్నర్స్ ఎంతమంది? 20. మినిమం ఎంతమ్మా? 2.
So if it is banking related, only 10 partners. If it is non-banking related, the partners are 20. These are the some of the characteristics. Agreement, agent. Each and every individual partner is acts as an agent for another partner. Agreement means we are going to take an agreement from all that partners, and we are putting the signs in that agreement, and we are preparing the written form of that agreement. So unlimited liability, number of partners. What are the another characteristics? Management. So in partnership, all the partners can take part and participate in the activities of the business management. అంటే business ని management చేయడానికి అందరూ they are going to participate. Sometimes only few persons are allowed to manage the business affairs. See, మీకు ఇందాకే కొన్ని కేసెస్ లో చెప్పాను. ఇప్పుడు 10 మెంబర్స్ ఉన్నా కానీ పార్ట్నర్స్ లో అందరు క్యాపిటల్ అయితే ఇన్వెస్ట్ చేశారు, బట్ ఫ్యూ పర్సన్స్ ఆర్ అలౌడ్. అంటే వాళ్ళకే మేనేజింగ్ స్కిల్స్ కానీ బిజినెస్ రిలేటెడ్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయనుకుంటే ఓన్లీ దోస్ పర్సన్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు మేనేజ్ ద బిజినెస్ అఫైర్స్. ఇవన్నీ అగ్రిమెంట్ లో వాళ్ళు రాసుకుంటారమ్మా. ఎవరు ఎలాంటి థింగ్స్ లో ఎలాంటి ఇష్యూస్ లో ఎవరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, ఎవరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వకూడదు, ఎవరికి ఎక్కడి వరకు పర్మిషన్స్ ఉంటాయి అని అనేవి కూడా అగ్రిమెంట్ లో రాసుకోవచ్చు అనమాట. సో దే ఆర్ అలౌడ్ టు డూ ద మేనేజ్ ద బిజినెస్ అఫైర్స్. నెక్స్ట్, రిజిస్ట్రేషన్. మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అన్రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్ ఇన్ ద బిజినెస్ వరల్డ్. అంటే మీరు చేసే బిజినెస్ కనుక రిజిస్ట్రేషన్స్ చేయించుకుంటే ప్రాబ్లం ఉండదు. అన్రిజిస్టర్డ్ ఫార్మ్స్ అయినప్పుడు కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైనా పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అనేది కనుక మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ టు అవాయిడ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. రిలేషన్షిప్. ఏ రిలేషన్షిప్? whoever the business whoever the partners, they are carrying the business. The partnership business can be carried by all the partners, or any of them can do the business for all. So the relationship between must be good relationship. Next, share in capital. Name లోనే ఉంది. According to the agreement, every person contributes his share of capital. అంటే వాళ్ళు టోటల్ గా ఒక 50 lakhs తో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు, లేదా 1 crore తో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. 10 members ఉన్నారు. ఈచ్ పర్సన్ 10 lakhs వేసుకుంటారా, ఎన్ని లాక్స్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, అది అనేది అగ్రిమెంట్ లో వాళ్ళు రాసుకుంటారు. సమ్ పార్ట్నర్స్ ప్రొవైడ్ ఓన్లీ స్కిల్స్. మీకు ఇందాకే చెప్పాను కదా, కొంతమంది ఓన్లీ స్కిల్స్ వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ ని మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, తక్కువ క్యాపిటల్ ఇస్తారు. లేదా అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రాఫిట్ లో తక్కువ షేర్స్ తీసుకుంటారు. ఎందుకని వాళ్ళు ఏమి క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు, ఓన్లీ స్కిల్స్ మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. ఓకే, ఇందులో ఏంటంటే మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రైట్స్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్. నో పార్ట్నర్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ హిస్ షేర్స్ ఆర్ రైట్స్ టు అనదర్ పర్సన్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 members బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు. అందులో 10 persons లో ఎక్స్ అనే పర్సన్ తన పార్ట్నర్షిప్ ని ఇంకొక వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే రైట్స్ లేవు అంటున్నాడు. ఓకేనా? ఎప్పుడు రైట్స్ ఉండవు? మిగిలిన ఇంకెవరైతే 9 members ఉంటారో ఆ 9 members పర్మిషన్ తీసుకోకుండా, వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేయకుండా తిని పార్ట్నర్షిప్ రైట్స్ ని వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి రైట్స్ ఉండవు అంటున్నారు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మనకి టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్. పార్ట్నర్షిప్ లో కూడా కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి, అవేంటో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాము. అప్ టు దిస్ వాట్ వీ హావ్ సీన్, we have started the new type of business organization, that is the partnership. Why we are moved into this partnership business, the reasons for moving into the partnership business we have discussed. Later we have defined 2 different definitions of that partnership business. Later we have discussed the characteristics of that partnership business. So with this I am concluding the today's class. Thank you all. ఇంకా ఎవరైనా అసైన్మెంట్స్ సబ్మిట్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే సబ్మిట్